niaba yangu. So this is the current situation. Bana wanawafukuza. Pole hizo juu. So nataka tuzunguke hivi. So tuendelee kuonesha the situation. The current situation. Namjue Makele Njira. Yes. So guys, kama kawaida wacha nitambue watu wawili watatu ambao wameweza kuweka kitu. Tani ameweka kitu na mtu anaitwa Hilda ameweka kitu. Thank you very much. Tumesema hii ni ya kachai ka asubuhi. So guys, this is a live location and reporting from Nairobi CBD. Yes, share this live, like this live, ndio mambo iko chonjo. Ukiona watu si wengi, yes, wanasema wanakatazwa kuandamana. So yes, we are here to just make sure in case of anything, wewe kuwa hapo umeweza kujua what is really happening in our CBD, in our capital city of Kenya, which is Nairobi. Yes. So ukiangalia huko hivi mabiashara mingi sana zimefungwa. Wacha kwanza tuone, kuna mrembo hapa hivi. Atambia anaitwa nani? Yes. Ni aje? Mko tayari? Yes, mko tayari? Ndio hivi. Masaa inaanza saa ngapi? Tunangoja wafike wajafika. Okay. So guys, kuna watu wanawasalimia hapa hivi. Mko tayari? Mko wapi? Bado umechelewa. It's very late. Polisi wamefika, tiagas imefika, maji imefika. Sasa ngoja nini? Waandamanaji ndo hakuna. Hakuna wajafika. By foundation, ndio hiyo foundation. Haya, foundation iko hapa. Hii ni gani bwana? Tunaanza na Java. KFC. Maandamano. Mshafika yani kuwakilisha. Sawa, sisi tunaendelea ku update amkwadi na iPhone. Si ndio hiyo iPhone by the way. We are very ready for Kwa hivyo ziko stories za Jaba. Story ya Jaba. That is good. Na pesa pia tuko nao kwa M-Pesa ya kununua KFC. Good. So sisi tunaendelea kuzunguka hivi tuoneshe Wakenya venye kunakaa. Tuko live YouTube. Sisi ndio watu wa YouTube. Kikuyu Star TV. Ukifungua saizi utaona tuko live. Kikuyu Star TV ya. Ukiangalia utaona yes, so promoting it. Kikuyu Star TV. Ukifungua saizi utajiona hapo. Lakini nimeshangaa sana. Unaona mama amekuja taona mtoto. Hayuko serious. Huyo sasa mbona amekuja na mtoto tao? Umeiona? Kikuyu, umeiona? Ukifungua hapo utajiona tu hapo saizi. Unajiona? So wako hapa na iPhone, wametoka KFC Java House. Ndo hawa, yes. Tunaingia KFC asubuhi, tunaingia Java, wako na iPhone. Ni mko tayari? Shida ni polisi hawajafika. Ati inaitwa chuma moto. Hii inaitwa chuma moto. Fika Moi Avenue. So guys, polisi wako hawajafika, nashangaa mbona hawajafika. Wewe uko ready? Wapigie filimbi moja wasikie. Piga filimbi. Kuna mtu anasema ambia Wini. Wewe unaogopa? Wewe uko kwa maandamano. So guys, nimeona mtu anaitwa Tani. Kumbuka nimekuambia ukitaka kutusupport we as Kikuyu Star TV, namba tumeiweka hapo na mambo inakuwa iko chonjo zaidi. So ukiona guys, tunaendelea tuma. So guys, nimewaambia huku ni kubaya. Hao washafika wanasema, na venye tu kunasemekana ati wanaendaga KFC, wanaendaga Java. Hao wamekuwa Java, wamenunua breakfast yao hapo hivyo na wako hadi na iPhone. Guys, this is a live reporting. This is live reporting from Nairobi CBD. Nataka nitambue watu ambao wanasupport Kikuyu Star TV. Ni vizuri, ni vibaya sana nikuwe ninaongea hapa na ninasahau kusupport au viongozi. Yes, nilikuwa nishasoma mtu anaitwa Tani na Hilda na Gideon na Joel na Ronald na Eric Nicodemus. Yes, anything that you have guys, it's appreciated. Hiyo namba ya 0708728773. Hiyo namba, that is the number to support us with anything small you have. Hakunaga kitu kidogo ya kusupport. Leo kuna baridi sana, kuna baridi na kukuwa na baridi hivyo guys.
tunahitajiki kitu ya testi ya kutukipo. Unajua tunazunguka huku kote, tunawazungusha the entire town. Thanks for the update. Mtu anaitwa Richim Seto. Richim Nuno Kachai bwana. Na mtu mwingine anaitwa nani? Ni kuingia tao sasa. Thank you very much. Inaonekana leo hakuna maandamano. Yes, si ati hakuna maandamano. Wase washajitokeza. Unajua hawa wa Gen Z hawakuagi mahali pamoja specifically. Kama watu tumeona wako na firimbi wako hapo hivyo wanasema polisi washafika, tear gas zishafika. So nao ndo wanaendelea kuingia hapa hivi. Ukiangalia vizuri sana biashara mingi zimefungwa, a lot of businesses zimefungwa. Zimefungwa watu, yani wamekaa, hata hakuna watu tao. Saizi ni saa ngapi? Takriban saizi ni saa 4 na dakika 46. Saa 4 na dakika 46. Yes, lakini watu tao hakuna. Niwakumbushe tena, if you would like to support Kikuyu Star TV with anything small that you have, yes, kitu kidogo tu tukunywe kachai, tununue data ndio tuendelee kukua online huko. Nikukumbushe kukua live hivi it uses a lot of data, so watu tunasema wakati tuko live hivi, if you'd like to support us with anything small that you have. Do you have a PayPal account? Hapana, sina. Bali unafunguliaga aje wangu wana nimnisaidie bwana. Ama village bwana. So lakini niko na my number hapo hivyo. Yes, tunaenda hadi huko mahali kote mnataka twende. Huko ndo lazima niwazungushe. So yes, Kimathi Street. Watching from Kangemi. Mtu anaitwa Pius. Pius Nyabuto. Weka chai bwana. So this is hapa hivi Kimathi Street. Tuko hapa hivi. Na wangona bwana, mumefanya shujaa wetu vibaya sana. Acha nifike pale niwaoneshe guys. Niwaoneshe guys. Yes, Tata Nico Star Benson. Yes, iko po, imagine tu ni kusupport anything small. Hatubaguagi. Huwa hatubagui. Pale hivi kuna nini? Hatuwezi bagua hata hiyo tu kitu kidogo tu. Hiyo kitu kidogo tu yenye uko nayo inakubalika. Yes. Nataka niwaoneshe hapa hivi. Walipaka kiongozi wetu makeup bwana. Sijui ni makeup ama ni ile maji ya nini. Kiangalia guys. Huko, so unaona hapa mahali tuko. Kwenye mnasema tuko live, this is live coverage. Kiongozi wako na kiatu hapo bwana. Hiyo ni Kimathi. So nataka tuteremke hivyo. Yes, huko tuko na mwenzangu anaitwa Chuma Moto. This is my work partner. Hiyo ni Kimathi bwana. So kumbuka nimewaambia tunaendelea ku-update. Ukiangalia kama huku hizi biashara zote zimefungwa. Huku biashara zote zimefungwa. Watching from Doha, Morgan. Yes. Ngoja nione kama Yeri Kombe, thank you very much. I have seen your support. So nimesema mtu akituma support yake, however small or big it is, lazima nikusome hapa hivi to appreciate you, yes, for standing and supporting Kikuyu Star TV. Nikikuonesha this side, nataka nivuke ile side pale juu. Kuna mahali nimeona kuna mapolisi. Tutaenda pale hivi mahali panafahamika kama Archives, National Archives. Tutafika hapo, bado hapo panakuwa kapa hatari sana. Mbona utupeleki audio? Tulia guys, I got you covered. Lazima niwaoneshe kila kona, kwa sababu kuna watu, mtu anaitwa Robinson Kalama. Yes, Robinson ununue kachai bwana. Yes, anasema good job. So lazima nikae nikiwaonesha kila kitu. Hello Janja. Niko hapa Archives. So guys, twende pale hivi tuoneshe huku. So guys, bado kuna watu wananipigia simu, lazima nichukue. Nyinyi you are my bosses, so siwezi kosa kuchukua simu. You are my bosses. Watching from Long Kenyatta Avenue. Kazi poa, thank you very much. Kena tumefanya kazi poa, kachai kanakubalika. Yes, anything is appreciated guys. Tunasemaga anything you have, hata kama ni 5 bob. Yes, bora tu kachai. Yes, tunanua kachai, mambo inakuwa iko chonjo. So yes, thank you very much kwenye. Na ukinunua by the way, ukiniwekea ya support. Na kuna mtu ameuliza kama niko live na simu. Niko live tu na simu juu. Sasa tutafanya nini? So nataka tukuje hivi. So this is tumefika hapa ni Archives. Yes, Esther anasema hi. Yes, anasalimiana. Mtu amjibu hapo hivyo. So ukiangalia waandishi wa habari ni wengi zaidi. Waandishi wa habari wametokea na in large. Watching from Kisumu. Yes, thank you very much. Huyo ni nani? Mtu Ouma nunua chai. It is acceptable.
So this is hawa ni waandishi wa habari, as you can see, hali iko hivi, waandishi. Stay safe bro, yes, stay safe bro, yes. Nataka niwaoneshe waandishi wa habari wako huku hivi. Sisi kazi yetu, unajua sisi huwa tuna make sure tumekuonesha kila kona, na tukikuonesha hivi tunaombaga tu support yako 0708728773 ndio tupate ya data. Nataka niwaoneshe how security tuko hapa National Archives, tuko hapa hivi National Archives, na this is the current situation. Heavy police presence wako huku hivi just to make sure the security is tight, security is set. Hapa tuko National, hapa tuko Archives, wenye mnajua Archives. Yes, ukiangalia watu ni wengi. Yes, so ukiangalia police nao wako kwa wingi. Yes, and they are ready to keep peace. Yes, this is the current situation. Ukiangalia pia waandishi wa habari wako huku wengi zaidi. Waandishi wa habari ni wengi zaidi. Na niwakumbushe guys, ni vizuri, unajua ni vizuri tunasema if you would like to support us, yes, kama ungetaka kutusupport Kiku Star TV, yes, kana kitu yote. Leo nimewambia leo kuna baridi sana. Leo baridi ni mingi zaidi. Naangalia. So whatever small you have guys, nakubalika. Yes, so kwa hiyo namba at least Gen Z power. Huyo ni mtu anasema. So naendelea kuwazungusha tu hivi hapa. So tuko mahali panafahamika kama Archives. This is the National Archives. Polisi ndi wengi. Pia tuko na wanahabari wengine hapa. Yaje mzee? Kwa chonjo. Sasa. Ngosi. Omwana wife. Nani? Yoko. Aje. Uko chonjo. Wewe ni omwana wife. Oh, ni Imani. Niki Imani wewe. Hii ni kutafuta unga bwana. Yedera mani. So guys, wani ulianzia saa ngapi? Sisi tuko huku hivi tunaonesha. Chuma moto wako pale. Nani anataka kuona chuma moto? Huyo ni fan wetu huyo. Ndio chuma. So tuko na wanahabari hapa hivi guys. Yes, na thank you very much. Kuna mtu anafahamika kama nani? Yes, Franklin Asiago. Thank you very much. John Moirore. Thank you very much. Naona you are supported and I'm very happy. I'm very happy guys. Yes, na ukiangalia huku polisi wako huku kwa wingi just to make sure that mambo wanaweza kuiweka fresh. Bado kuna wenye wamefungua biashara zao hapo hivi, watu kutengeneza watu viatu wako hapo hivyo. Yes, nataka tuzunguke bado hii area so that we can show you the actual picture watching from KFT. Yaje mzee? So nimesema your support, whatever small you have, it's appreciated. Whatever small you have, it's appreciated. Yes, nataka nipite hivi nikuonesha venye security iko very tight. Security iko very tight. Namba ni hiyo 0708728773. That is our number. So ukiona huku hivi, ukiona security iko tight, maafisa wa polisi wako hapo hivyo, wako yes, maafisa wa polisi ndio wako very set just to make sure that in case of anything wako set. State House we come. Yes, na tumeweza kuongea na watu wanasema leo lazima they must occupy. That is what they are saying. Kuna maafisa wa polisi wako huku kwa wingi zaidi. Yes, nikukumbusha pia hapa hivi Archives inakuwa center na mahali maandamano huwa inaanzia. So lazima polisi ni wengi zaidi, na tunaendelea kuwazungusha, tutawafikisha hadi kule side ya Parliament. Share this live, invite your friends so that mambo inakuwa iko chonjo, na tukiendelea tu kuwazungusha hivyo ni vizuri. Yes, kuna mtu mwingine anafahamika kama Cyrus Njuguna. Yes, thank you very much. Anything is appreciated. Yes, nimesema ukisoma whatever small or however big it is, lazima nisome hapa kwa sababu you are my bosses. Nyinyi ndio mmeniandika kazi. Yes, lakini msipige. So this is a current situation. So ukiangalia hapa polisi ni wengi. Tuko hapa hivi.
So ukiangalia polisi ni wengi huku wamejihami na tear gas. Mambo iko chonjo na kuna naona wananchi venye wako, polisi wako pale hivi ready for anything. Yes. So kumbuka tumesema guys, whatever small you have, it's what ya kuweza kusupport Kikuyu Star TV, whatever small you have. Mtu anaitwa kama Colex kujia 200 hapa Kenyatta Avenue, Mbugua Felix, kwa sababu juu ni kazi, kwa sababu ni kazi, tafadhali tu naomba wana biashara. Yes, hawa watu wetu lazima watununulie mask. Nipatie mask. Hawa hawezi, hawa ni these are our bosses. So guys, ndio hii mask, msiseme ni uongo, nishachukua mask na ndo tunataka tunivalie. So hiyo namba nimeweka hapo ya 0708728773. Niweke hapo hiyo nini, nichukue hii mask. Hawa ndio wanakuwa wametuandika kazi. Ni mbovu au na yangu. So hapa hivi ndio mlikamuzi. So yes, nishachukua mask hapa. So wacha nione nani ameniwekea mask. Nilipata kama ulituma nilipata. Yes, watching from South Africa, Gen Z Power, Steven Kirugi. Steven weka ya data bwana. Namba ni send money. Send money. Florence. Weka juu. Okay, hatutaki kushout hiyo namba hapa. Shout namba yangu. Shout namba. So guys, tunanunua mask hapa hivi. Thank you very much kwa wenye mnaniwekea, hata kama ni hiyo 20 bob, hata kama ni hiyo 100, at least so that mambo inakuwa iko ni ile bei yetu ya kawaida. Ngapi? Ni tena ama ni 20? Yes, kamera yako ndio. Sawa. And so guys, mkiona huku hivi tuko huku na security iko very tight. Sasa ni Florence? Yes, thank you very much. So guys, this is the current situation na mambo iko hivi. Chuma moto, nataka tuzunguke hivi, tuwapeleke hii side ya huku juu. Sawa. Yes, so ukiangalia security iko very tight. Thank you very much. So guys, tena nikukumbushe tena this to support us, to support this live, number. You can support this number using this number yenye tuko nayo hapa hivi. Yes, you can support using this number. Wanahabari kuli wengi zaidi na mambo iko chonjo. Tunataka to make sure whatever is happening, wewe kuwa hapo umeweza kujua what is happening. Nataka tupande huku juu side za KICC so that we can inform you exactly what is happening. Kiona polisi huku ni wako huku kwa wingi zaidi. Polisi wako huku kwa wingi na acha nione guys, nataka nisome wenye wanaendelea kusupport. Ni aje mzee? Niko poa sana. Kukoje? Mimi niko poa. Ni ku-update tu watu huko mdogo. Huko bado kumetulia, lakini polisi ni wengi. Yes. Niko Nairobi today. So ni ku-update tu mdogo. So this is the current situation. So this is a live coverage. Tumezunguka mahali kwingi sana. Watching from Karen. Yes, thank you very much. Eunice, Eunice nunua chai. Wewe Eunice nunua chai. Mkuwa na mtu anaitwa anaitwa nani? Daisy nunua ni chai. Nyinyi hata hakuna kunini kubishana. Yes, so this is the live, na ukiangalia biashara mingi sana zimefungwa. A lot of businesses zimeweza kufungwa. Huku tuko Nairobi CBD. This is Nairobi CBD. Na tunataka tuoneshe. Yes, tunaelekea side. So tunataka tuende tukuoneshaga. Yes, mbio. Yes, thank you very much. Tunataka watu kama watisi mna support. Kabaridi huku ni leo, baridi iko kwa wingi. Leo baridi Nairobi iko kwa wingi. Yes, so watching from US. Mtu anaitwa Etole nunua chai pia wewe. Etole mtu wa US.
Mtu wa US anafaa nunue kachai. So guys, this is the live update. Ukiangalia this parking inakuwaga imejaa magari. Ile parking yenye iko pale hivi inakuwaga imejaa magari. Saizi hakuna magari. Hakuna magari. Bado pale hivi kuna gari ingine ya polisi. Pale kuna gari ingine ya polisi iko pale hivi. Huku ukiangalia hivi City Walk. Hapa tuko City Walk. Ukiangalia huku hivi biashara mingi yani zimefungwa. Watching from State House balcony. Joseph Kariuki huwezi kuwa una watch from State House alafu ukose kununua kachai. 2500 each. Yes, mtu wa State House anafaa nunue kachai, kwanza kachai kakubwa. Yes, watching from UAE, John Kamau, nunua chai guys. So tunaendelea ku update. Kuna watu wanauliza what is happening. Yes, what is happening ni ati for live from town CBD and we are updating you on what is happening. Yes, mtu anaitwa Hilda Gekonyo nimeona, Gideon Kinyanjui nimeona, thank you very much. Yes, hao ni watu wenye wananunua kachai. Na mimi nimesema ukinunua chai hata data, unajua kwa sababu to keep this live going lazima tukue tu na data. Yes, lazima tukue na data. So that's why tunasema whatever small you have it will be appreciated, waste of time. Yes. So tuko huku Nairobi CBD kuwazungusha tu kama uko na biashara huku. Kama uko na biashara you should know what is happening. Yes, na mambo itakuwa iko chonjo na kuzungusha kila kona. I want you to see hapa tuko KICC. Tuko KICC Kitengela, wanasema watching from Kitengela na waona nyinyi wote. Nataka tu nitambue you guys. Nataka tu niwatambue. Cyrus Njogona na kuona na mtu anaitwa John Muiruri. So yes, so whatever small you have Qatar Leruto ni yes, so that is a live update from Nairobi CBD. Nataka tuzunguke hivyo, ukiangalia huko mapolisi ni wengi just to make sure hali iko shwari kabisa. So far so good and nothing it's very peaceful. Yes, gari za polisi ndio zinazunguka huku hivi just to make sure mambo iko chonjo. Kuna mtu anaitwa nani? Michael Wambua. Thank you very much mtu anaitwa Michael Wambua. Nimekuona, nimesema ukituma your support ya data ya nini it's our duty and responsibility kuachilia tumeweza kuisoma. Yes, you feel appreciated. This is Kikuyu Star TV once more. This is the live update. Yes, nataka niwafikishe pale hivi nje ya Supreme Court so that you can see what exactly is happening. Gari za polisi zinapiga raundi huku hivi mbaya sana. They are very ready. Yes, to make sure that nothing na hakuna mambo inaenda vibaya. This is Maandamano Tuesday live updates from Nairobi CBD. Yes, Fred namuona. Fred pia wewe fanya jambo mkuu wangu. So this is a live update. Ukiangalia huku hivi ni yes, waandishi wa habari wanafika. Waandishi wa habari wako huku and they are very much ready. Yes, kupeperushia in other stations. Nyokole. So guys, so ukiangalia hapa hivi the other side, ukiona the other side kule hivi kuna maafisa wa polisi wako hapo hivyo in the large numbers to make sure hapa hivi tuko nje ya Supreme Court. As you can see, nimewambia na wazungusha kila kona ya hii town. Ben Said nimesema ni mwenye anataka, it's not a must. Yes, it's not a must. So it's not a must. So si ati kuna mtu tuna force. So lazima we make sure tumeupdate what is happening. So nataka tuzunguke hivi, nataka niwapeleke the other side so that we can see exactly what is happening. Huku waandishi wa habari ni wengi, polisi ni wengi. Yes, hao watu wote wako huku just to make sure mambo imekuwa chonjo. Na nataka niendelee kuwa recognize mtu mwenye akiweka kitu na wa recognize, mambo inakuwa
iko chonjo, mambo inakuwa iko chonjo zaidi, so that we update you on what is really happening. So tunazunguka, tunaendelea kuzunguka huku, tunaendelea kuwazungusha huku, so that mambo iko chonjo zaidi. Pale tunaona kuna jamaa na Biblia, sijui rada yake ni gani. Ukiangalia huku biashara mingi sana zimefungwa. A lot of businesses zimefungwa huku hivi. Yes, watu leo ni kama katanuka guys. Leo ni kama kutaharibika huku. Wamesema occupy State House. Tunangoja tusikie kutakuaje. We're watching from Eldoret. Yes. Nataka nitambue wenye at least yes, kama unataka kusupport mambo inakuwa iko chonjo. Yes. Yes, nakukumbusha Tao leo by the way ni kubaridi sana. Leo baridi yenye iko Tao ni hatari sana. Leo Tao kuna baridi, kuna a lot of baridi. Yes. So ukiona hata polisi kama hao wanakunywa kahawa tu hapo, ni hii venye baridi iko huku. Ile baridi iko huku si mchezo. Ile baridi iko hii area si mchezo. Pale mbele naona kuna lori ya polisi, ndio nataka nini? Nataka nifike hapo. Tunataka tufike pale mbele tuone the situation. Tunaona huku biashara mingi zimefungwa. Tunafungulia wafungwa wote jela. Yes, Eddie Chulo namuona uko inadi. Hebu tembea side ya State House. Tukipata time tutazunguka pia huko. Tukipata time pia huko State House tutaweza kuzunguka. Tunakumbusha tena once more mahali kuna anzaga hizi vurugu zote. Ni side ya Archives. Hapo Archives kuna kuaga kongori sana. Huko side ya Archives kuna kuaga kongori tena sana. So ukiona hapa hivi polisi ni wengi zaidi, just to make sure wamekabiliana na anything, kitu yote yenye tu inaweza jitokeza wameweza kukabiliana nayo. So far so good. Saizi ni saa ngapi? Live at Busia, yes. So kumbuka nimwambia ukitaka kutusupport, that is the number yenye nimeweka hapo 0708 728773. Ukiangalia gari ya polisi inazunguka huku, just to make sure wameweka ulinzi hapa hivi. Kwa hii tuko kwa hii roundabout. Tuko kwa hii roundabout na hapa hivi there is a heavy police presence. There is heavy police presence. There is a heavy police presence. Hapa hivi mkiona hiyo ni gari ya polisi. Tunaendelea kusonga tu mdogo tu. So ukiangalia hapa hivi kuna polisi ni wengi sana hapa. Polisi ni wengi. Ukiangalia Tao leo hakuna watu wengi. Watu si wengi Tao. Ukiangalia watu si wengi Tao. Hao ni polisi wako hapo wamejiset. Na they are ready in case of anything. Wako hapo kukabiliana na wenye wanaandamana. So guys, niwakumbushe tena once more, if you would like to support Kikuyu Star TV, namba ndio hiyo tumeweka hapo hivyo. Na mambo inakuwa iko chonjo zaidi. Mambo inakuwa iko chonjo. Tunanua leo by the way kuna baridi sana huku. There is a lot of cold huku hivi. Baridi ni mingi, polisi wako huku wako chonjo. Na wako ready kukabiliana na mtu yote mwenye analeta vurugu. Nataka tuteremke bado kule chini. So huku ndo kumeshika. Huku ndo kumeshika zaidi. Huku kumeshika zaidi.
Sijui nizunguke. Yes, huku kumeshika. Huku venye kunakaa si kuzuri hata kidogo. Ruto must go. Yes, so this is the current situation. Kuna wenye wamefungua biashara na kuna wengine wamefunga. Depending na wewe unajihisi namna gani. Yes, depending wewe unajihisi namna gani. So nikukumbushe, this is a live coverage from Nairobi CBD. Yes, so this is a live coverage. Bana tu. Wacha tuzunguke sasa. Archives kwenye mnajua hapo ndo kuna kaaga kushika. Archives hapo ndo nataka turudi kwanza to make sure tumeangalia hali ya huko venye iko. Ndio at least tusipitwe na kitu yote. Yes, wanasema wameleta gari tao kwani hawagopi. Kuna watu by the way hawagopi hii maandamano. Ni aje? Uko chonjo? Kabisa. So ukiangalia city is very clean. Yaani ni kusafi tu. Ni kusafi, kumeng'ara, kung'ara. So guys, nikuwakumbusha tena that number yenye nimeweka hapo, we are 1489 people. Watu bwana, mkisupport tuna 10 bob peke yake hii biashara tunakuwa at least tunapata za data kuwa keep on updated. Bado tukizunguka hivi unajua bado ni kunini, kuna baridi kachaika hapa kule. Yes, na mambo inakuwa iko chonjo. Nataka tuende hivi tufike pale mbele. Yani huku biashara zimefungwa karibu zote. Huku biashara zimefungwa karibu zote. Huku biashara zimefungwa kufungwa. Unaona huku kote biashara zimefungwa. Patrick, wacha propaganda bwana, yeah? Patrick, hii ni ya mtu mwenye anataka. Hakuna haja ukuje uongee vibaya. Hii ni ya mtu mwenye anataka kusupport. Na unajua si watu wote wako na roho mzuri. So si ati nini ama nini. So nataka ndio ifike pale hivi. Hii ni ya mtu mwenye anataka kusupport. For the one who is willing to support. So ukiona hapa kuna polisi wako set for anything. Hao ni polisi wako hapo hivyo. They are very much set. Hao ni polisi wako very much set, mnawaona hapo. Na kuna wengine pale mbele. So leo polisi ni wengi, venye wanasema polisi ni wengi kuliko waandamanaji. Kuna wengine hapa mbele. Nataka niwaoneshe. Yes, thank you very much. Kuna wenye wanaelewa guys. Unajua hata nyinyi kuzunguka huku hivi, you are my bosses. So ukiona huku hivi polisi ni wengi, ni gari ya polisi. Hii ni gari ya polisi, kuna waandishi wa habari mbele yangu. So venye nimesema tu usikue, hii ni ya willing. Ukitaka tu kusupport in any way, namba nimeweka hapo hivyo. Ukiona hao ni polisi, namba nimeweka hapo ni 0708728773. So that is our number if you'd like to support. Unaona hata kwa maduka polisi wako wamejiset. They are very ready. Yes, Flex, Rolex, thank you very much. At least kuna watu wanaelewa. Yes, nimesema hii si ya kila mtu, ni ya mtu mwenye. Hii ni ya mtu mwenye na nini? Hii ni ya mtu mwenye anajisikia. Aje baba. Tunawaambia aje wewe. Mimi nawaambia watu wakae chonjo bwana. Hii ni Kikusta. Tana Gikuyu TV kumako Dodora kumako. No erai. No marauga atia. Marauga Ruto must go. No ajoya. Urenda kuoya. Endo hoji. Ni ndokiuge. Ugo uri okuga. Turaruta wira huko Nairobi. Ndire na uri. Turakuwa andu. Akena muno nikuona. Niguo. Sawa. Kabisa. Kabisa. Nayo. Big up to yourself. Kabisa. Yes, so guys, huyu anasema bado wako huko Nairobi, bado wanafanya kazi.
Yes, naendelea kuwatembeza huku in the streets. Nawazungusha huku in the streets and at least to make sure umeona the situation, venye situation iko huku hivi. Yes, when mlikuwa mnataka tufike Odeon, this is Odeon na mnaona venye imetulia. Odeon hakuna kitu mbaya. Odeon kumetulia tu hivyo. Nimesema mnataka nifike Odeon, ndio hiyo Odeon sasa. Watu wa Odeon. Nimeona Odeon venye kumetulia. Lakini pale kando kuna wasee. Kuna wasee pale hivi. Nataka nione kama yes, mtu anaitwa Steven Ileri. Kabisa. Yes. So guys, hapa tumeona vizuri, tuko hapa mahali panaitwa Odeon Cinema. Watu wa Odeon, yes. So this is Odeon na mmeona leo hakuna maandamano. Wacha tuwezi sema hakuna maandamano. Itabidi ni kungoja hadi tuone itakuwaje. Pale mbele kuna maafisa wa polisi. Hizi side za Odeon wenye mnauliza. Huko side za Odeon mambo iko chonjo. Nimesema wakumbushe tena guys. For your support. Ukitaka kusupport Kikuyu Star TV, anything small that you have, hizi ni biashara zimefungwa. Hizi side za huko Odeon. Hizi ni biashara zimefungwa. Pale kuna mapolisi. Wako hapo hivyo. Wako gangari. Wako ready for anything. Yaje baba. Kwa chonjo. Kwa area. Hakuna ubaya mte. Wa update tu. So ukiangalia pale hivi kuna polisi wako pale hivi. Unaona hiyo ni gari ya polisi iko hapo. Ndio mlikuwa mnataka kuleta hadi hizi side za huko Odeon. Tunaona gari ya polisi iko hapo, wako set to make sure anything yenye inatokea wako chonjo. Lakini kwa magari zinabeba huko, biashara inakaa kama iko kawaida, lakini watu wengi bado hawajafungua. Lakini wasiwanduzi wanabeba. Watching from Canada, good work my guy Jeremia. Doichekedo modo wa modo. Yes, rusha Jeremia ndio kachai bwana. Yes. So tunaendelea. Namba yangu yenye nimepeana hapo hivyo, that is the number you can contact us, 0708 72 8773. That is our number. Ukiona huku hivi bado watu si wengi. Huku ni side ya huku hivi, side ya Super Metro. Watu ukiona si wengi. Watu si wengi kama kawaida. Saizi ni saa ngapi? Saizi ni 11:18. Saa 5 na dakika 18. Lakini unaona watu si wengi. So guys, kumeanza tear gas guys. So ukisikia kumeanza tear gas, nataka turudi hiyo side yenye kumeanza tear gas. Ukiona watu wakikimbia ni atu kumeharibika sasa guys. Unaona watu wameanza kukimbia sasa. So guys, niwakumbushe tena to send your support. Nataka tuelekee hiyo side ya hapo mahali kumeanza kupigwa tear gas. Nataka tujue what is happening. Yes, nataka tuende hiyo side. Tunaona watu ni kimbia hapa kule juu chini. Watu wameanza kupotea. Yes, nataka tufike hapo hivyo. Watu sasa wameanza kuanza shughuli za kutoka town. Watu wameanza shughuli za kutoka town sasa, kwa sababu ni kama kumeharibika. Nataka niwazungushe mahali tutaweza kuingia vizuri. Ukiona sasa watu wameanza kukimbia up and down. Ukiona mapolisi ndo hawa. Polisi ndo hawa sasa wameshuka kwa gari sasa, they are ready. So guys, niwakumbushe tena our M-Pesa number. This is the M-Pesa number. If you would like to support with anything, your number is 0708. That is our number. Na mambo itakuwa iko chonjo. So kwani wategeze? Ni. So nataka niwaoneshe. So guys, niwakumbushe this is our number. 0708728773. Nataka tuende mahali hizo vurugu zinaanza sasa.
Niaje baba, kochonjo. Wacha huku wameanza bwana. So guys, so kumeanza kuchacha huku tao. Kumeanza kuchacha. Niaje baba. So nataka niende mahali nitaonyesha vizuri what is really happening. Nataka tuende mahali tutaonyesha vizuri what is happening guys. What is happening. Ukiona mapolisi wako hapa hivi kwa wingi. Yes, so this is the current situation. This is the live coverage. Kuna mahali kumeanza kuharibika. So nataka niwakumbushe tena kule mbele huko ni side za archives. Nataka tuzunguke side za archives. Great work guys. Yes, kuna mtu ananiambia great work. Ukiona anafanya kazi mzuri, it's always good. Isikia kuwa wameanza kupiga mafirimbi. Firimbi zimeanza. So ni kujua itakuwaje sasa. Mapolisi umeona wamekuwa wengi huko. Wakenya ni juu chini kukimbia. So nawakumbusha tena, if you'd like to support Kikuyu Star TV, the number tumepeana hapo hivyo. We have the number. Unaona mapolisi wako very set. Polisi wako very set. In case of anything wanachangamka. This is the current situation at Nairobi CBD. The situation at Nairobi CBD. Kuna area kumeanza kurushwa tear gas. Na guys, na kidogo naona data inaanza kunisumbua. So if you'd like us to support us with the data, our support number tumeiweka hapo, ndo we keep you updated. 0708 7287 73. That is our number. Huku tuko tao. Yes, mtu anaitwa Alex Wanjiru, thank you very much. Alex Wanjiru, thank you very much. Alex Wanjiru, thank you very much. Hao wengine ni wakora. Huyo Joseph Lambo na shetani uso. So guys, kuko hivi, sikia kuna watu wanapiga mafilimbi huko. Kuna watu wanapiga mafilimbi. Nataka tukue chonjo. So ukiangalia guys, hapa kuna majenzi. Yes guys, na niwakumbushe tena that number. Yes, Caroline. Yes, thank you very much. Nimeona you have sent your support guys. Nimesema hiyo number ndio at least support na data. Yes, kama saizi venye kunataka kwanza kuchacha hivyo, we need data. Hata ukiweza kununua credit direct bado inakubalika, hata credit direct kwa hiyo number. Yes, our main aim ni tupate data. So anything is appreciated. Nikujipanga najipanga hapa hivi. Kiona hapa ni kamera najaribu kunini, ni kamera najaribu kuiweka vizuri. Ndio mambo ikuwe iko chonjo.
So ni kujaribu kujipanga panga, mnasikia mafirimbi zimeanza. So lazima so guys washaanza bwana. Wako hapo haka zile wameanza. Bas guys. So this is the situation. This is the situation guys. Polisi wako kwa wingi. Wameanza kurusha tear gas. Guys. So wameanza kurusha tear gas. Kuna wajamaa wanashikwa guys. So guys, kumeharibika. So mkiona kumeanza kuharibika guys, niwakumbushe tena once more, if you would like to support Kikuyu Star TV, that is our number. Yes, that is how you can support Kikuyu Star TV. Nataka niwapeleke tu mahali pazuri. So ukiona tear gas ziko kila mahali. So guys, this is the current situation. Tao kumeanza kuchacha. Polisi wameanza kurusha tear gas. Nasikia kila mahali ni tear gas. So guys, ukitaka kusupport Kikuyu Star TV, our number is there, 0708 72 87 73, 0708 72 87 73. That is our number. You can use it to support us. At least tupate data. Unaona vile kumeanza kuwaka sasa. We need a lot of data. Tunahitaji data guys. Na huko tear gas imekuwa mingi. Watu ni kukimbia juu chini. Watu wameanza kufunga mabiashara. Kiona hao ni maafisa wa polisi. As you can see, this is the current situation. So this is the current situation. Yes, so thank you very much guys. Muka nimewaambia ukitaka ku support us with the data, anything, namba yetu iko hapo. Na mambo iko chonjo. Ni aje? Lakini kunaanza huko ni kubaya bwana. Ni wapi huko? Si hapa, hata hapa nini? Wameanza kurusha tear gas kila mahali. Kwanza ndio wanaharibu maneno. Jua hakuna watu. Hebu nishikie hapa kidogo, nataka kuseti kamera. Nishikie tu, nishikie hivi. Sasa ningenishikia ni hivi ni hivi. Uangalishie tu hivyo ni kiweke nini.
Nini? Acha nakubaia tu. Hiyo ina ngori. Nataka kuongeza nyingine. Nipo bilibili. Sawa. Lakini moja iko sawa tu. Na kidogo tu Sawa. Yaanza na majenzi wanaandamana. Sio ni matendo gani? Na kuna wase wengi live. Ni YouTube hapa? So guys, this is the current situation in Nairobi. Maandamano imeanza. Hii ni hatari sana. So guys, thank you very much. So guys, this is the current situation huku ni Nairobi. Hii ni maandamano kushaanza. Ukiona polisi ni wengi zaidi. Ukiona venye kunakaa hivi guys, ukiona pale hivi tunaenda pale juu na pale hivi maandamano ishaanza. Maafisa wa polisi wako pale. Ukiona kila mtu ni mbio. Kila mtu ni mbio. Kila mtu ni mbio. Yes, huku na tuko CBD. Ukiangalia mapolisi ni wengi. Polisi ni wengi zaidi. Na just to make sure ati tiagas kadhaa wa kadha zimeweza kurushwa. Yes, so this is the current situation huku Nairobi town. Nikukumbusha ukitaka kusupport Kikusta TV, tushaweka namba yetu hapo hivyo juu ya kununua data. Yes, kununua data at least ndo tukue online. Our number is 0708728773. So ukiangalia huku hivi kuna biashara zimefunguliwa lakini si mingi. There is a lot biashara zimefunguliwa lakini sio mingi. Na ukiangalia pale hivi kama pale mbele yetu maafisa wa polisi wako hapo wamejipanga. They are very ready. Kuna another side wameanza kutupatia gas. So nataka tuzunguke huku kote so that we can inform you what is happening. So niwakumbushe once more, we are live reporting from Nairobi CBD. This is the current situation. This is maandamano Tuesday. Na ukiona maafisa wa polisi ni wengi zaidi. Tear gas zimeanza kurushwa na story imekuwa ni mingi sana. So nataka niwazungushe pia this side. Ndio mambo iko chonjo. Yes, ukiangalia mapolisi huku ni wengi. Yes, na lakini there is the other side. Ukiona kama huku hivi biashara mingi zimefungwa.
a lot of businesses zimeweza kufungwa huku, na ukiona maafisa wa polisi, kuna side zenye tunasikia tear gas, kuna side ziko na tear gas. Ukiona mapolisi wanajipanga hapa hivi, wamejipanga vilivyo just to make sure in case of anything wameweza kukabiliana na waandamanaji. Nikukumbusha tena our number nini pia pale mbele ukiangalia guys, kuna wale wale hivi wenye wako kule hivi, wale wanakaa kama waandamanaji kwa sababu hadi wako na gas mask. Yes, ni kama watu ambao wanataka kuandamana, lakini ukiangalia hapa mbele yao bado kuna maafisa wa polisi. So nataka tuzunguke hadi the other side kule juu so that we can see the current situation from there. So this is a live reporting from Nairobi CBD. Yes, kumeanza vurugu. Yes, rabsha imeanza. Yes. Na nikukumbusha tena ukitaka kusupport Kikuyu Star TV, our number ni 0708728773 chai na tununue mask bana, kwa sababu ni kubaya zaidi. Waandishi wa habari wako huku kwa wengi zaidi. Ukiangalia barabara kawaida inakuaga na gari mingi zinapita. Saizi hakuna magari mingi zinapita kwa sababu tear gas, urushaji wa tear gas umeanza kuanza na mambo sasa inakuwa imeanza kuchacha. Na niwakumbusha tena, if you would like to support Kikuyu Star TV, our number is 0708728773. So guys, this is a live reporting. Kuna maafisa wa polisi ambao wanaenda hivi, nataka tupelekane nao so that we can see mahali wanaenda kushika doria. Yes, I want to nataka tupelekane nao. So this is in the, ukiangalia biashara mingi sana zimefungwa. Biashara mingi sana zimeweza kufungwa. This is hii ni barabara ya kuelekea na Supreme Court na Parliament. Nataka tufike huko so that we can see what is really happening. Yes, niwakumbushe tena, nimesema if you would like to support Kikuyu Star TV, tuweza kununua data and all those, the number tumeweza kuiweka hapo. Ukiangalia huko hivi maafisa wa polisi wanaweza kuzunguka hizi lori za maafisa wa polisi ambao wako ready kukabiliana na any demonstrator ambaye saizi ukipatikana wewe umekuwa kikundi kadogo hivyo mnatawanishwa. Yes, unaweza kutawanishwa. So this is Kikuyu Star check comments. Joseph anafukuza watu live. Nani yo Joseph Kariuki Ruto the man? Acha nione. So Joseph wacha kuachana na watu. Joseph kuachana na watu. So maafisa wa polisi tumeanza kusikia ndege zinapitia juu. Ukiangalia huku hivi maafisa wa polisi they are very set just to make sure. Ukiangalia kama kule ndo wale hivi wanazunguka. So maafisa wa polisi wanazunguka. Yes. Hapa tuelekea hii side ya huku. Hata hii side ya huku, side za Parliament. Ukiangalia hapa kuna a very heavy security. Very heavy security. Ukiona wakubali gari zipite hapa. Ukiona wamefunga. So maafisa wa polisi wako hapo hivyo very ready. Hakuna mtu yote anakubaliwa kupitia hapo hivyo. So that is the current situation. Nataka tupande niendelee kuwazungusha. Yes, Nairobi kumeanza maandamano. Yes, so wanakimbizana na wenye wanaandamana. Kisikia side zingine ni tear gas. So that is the current situation. So ukiangalia this is hii ni barabara ya kuingia na Supreme Court na umeona venye kuko. Yes, archives. Yes, archives kumewaka moto. Nataka kwanza niwazungushe tuone kama tutaweza kufika side ya Parliament. Yes, Parliament is always our area of interest.
tunataka tuone kama tutaweza kufika huko, lakini so far venye naona so this is the current situation at Nairobi CBD. Nataka niendelee kuwazungusha so that we can see the situation. Nataka tuendelee kuwazungusha huku. Ukiangalia huku hivi security iko very very tight, na mambo iko kama vile mnaiona. Namba yangu ya kusupport Kikuyu TV kama kawaida ni 0708728773. That is our number. You can always use it to support Kikuyu Star TV. That is usually our number. Ukiangalia polisi ni wengi huku. So this is our way to ukienda na side za Supreme Court, ukiona polisi ni wengi sana huku, wako kwa wingi. Ukiona na polisi hawataki watu ambao wanakaa pamoja. Kwanza kupita hapo hivyo, kupita kwenda side za huku Supreme Court kumefungwa. Ukiona watu wakipitia hapo wanaweza kudivert. Hakuna mtu yeyote anakubaliwa kupita kwenda huko hivyo. Yes, nataka tuweze kuzunguka. Tuende the other side. Tujaribu tuzunguke huko chini so that we can see the situation. Yeye Fanya kazi. Kabisa. Kikuyu Star TV wamekamatwa, wako KG. Yes. Bado watu wa Juja kulikuwa na demonstration leo. Nataka mniambie kama bado ziko. So guys, these are live pictures from Nairobi CBD. Nikukumbushe tena, if you would like to support Kikuyu Star TV, at least tuweze kuongezea data. Yes, that is our number 0708728773. That is our number. Yes, you can support it. Ukisikia from afar, unasikia kuna tear gas. Yes, hizo ni milio za tear gas. Ukiangalia kule chini kumeanza kurushwa tear gas. Namba ni 0705449728. Tuma any support, tuta appreciate sana wadau. You facilitate to buy data, ndio tuendelee kuwa keep updated. Tuma any support, tutashukuru sana. Namba ni 0705449728. Tear gas ndio hizo zimetake over town, na ukumbuke tuko hapa CBD Archives Town Center. Moi Avenue ndio tuko saa hii, na ndiko unaona kumeshikana hivi. Wanasema ni provoking kiasi, wana provoke mdogo. Yes, nakwambia ukituma support una comment hapo tunakubig up. Namba ni 0705449728. Nita appreciate sana. Jina ni Felix Mwenda. Na ukirusha support yako una comment jina, tunakubig up. The plain clothes officers ndio wao huku. Yo, Sylvia, support ni ya kufacilitate hata kubuy tu data na mask na maji huku. Tear gas ni mob.
Si lazima ni chenye uko nacho na uko willing, by the way, ukuwa willing. Nani huyo anasema watu 10 dead? Hakuna mtu ameuawa, ni wawili tu nimeona wakikamatwa. Hao polisi wana advance tatu wasikie. Nivuke huko ndio niende mali polisi wako. Acha nijitoe kidogo. Huyu hata atajipiga tia gasi huyu. Huyu hata atapiga wengine za kichwa. Ameanza kurudisha odo. Naomba nijitoe kidogo. Naona Emmanuel Jeff akisema 15 police officers are killed by protesters in Kisumu. Yo, that's bad. Yo si mzuri. Yes, ndio hizo zinatupwa kutupwa wadau. Rono mpango yao wadau ni gani? Wadau, kumbuka support number ni 0705449728. Ukiwa willing kusupport movement ndio tuendelee kufuatana na content, tusiishiwe na data, tutashukuru sana. We demand nationalization of mines. We demand people to be given land. Watiagas wakikuja hivyo tunajitoa kidogo, tunajitoa mdogo mdogo. Mwenye anasema tunadanganya. Nadanganya nini wadau? Why should I lie? Situation. Ukiangalia kwa umbali ile ni tear gas. Kwa umbali ile ni tear gas. Ukiangalia wanapiga hadi watu wa media. So guys, ukiangalia hata watu wa media wanapigwa na tear gas. So sasa hivi kumekuwa kubaya zaidi.
So this is what is happening. Controlled by despots. We must not allow to be controlled by despots. We demand nationalization of mines in our country. How can we demand justice? We demand justice. Kenya is our land. We will die here. We will fight our land. We will fight the land. We are not going anywhere today. Why are they fighting us? We are not destroying any property. We are not fighting anyone. Why are they fighting us? So guys, this is the current situation. Na huku lazima mtu akae akiwa chonjo kwa sababu tear gas, hata waandishi wa habari wanarushiwa tear gas. So guys, our number to support Kikuyu Star TV kama kawaida tumejeka hapo. It's 0708 7287 73. Na ukiangalia guys, huku polisi ni wengi zaidi. Hapa tuko hapo Archives. Yes, and this is the current situation at Nairobi. Nataka niwaoneshe kila kona. Nairobi. Nairobi TV. Hizi vitu usipo shoot from far itakuletea nini limited. So guys, nako kuna piga biashara. Wani wa biashara. So this is the current situation here at so that is the current situation, guys. So that is the current situation. So this is the current situation. This is the current situation. So to send your support number to 0708 7287 73. Hapa kuna another group. So guys, this is the current situation. To send your support in 0708 72 87 73. 0708 72 87 73. Ukiangalia polisi wako huko hivi wana make sure, just to make sure that the watu wako chonjo. Yes. So this is the current situation here at, ukiangalia kule hivi bado polisi wako kwa wingi. Yes. We have believed for so long that God will make some changes in this country. And He's about to make a change in the current administration and send them home. Thank you everybody for being here tonight. Tonight we make the decision on what's right for America. More prosperity, less gas prices, less food prices, help for our veterans, and God bless our military. 28. Yes.
Tear gas imeshika. Ndio polisi. Bado mnatuma, ukituma unaniambia namba. Na kubig up. Yes, naona. Na kwa mmoja anauliza huku ni wapi, tuko Tao CBD. Tuko Tao Town Center CBD. Na saa hii ni kulia tunalia juu tear gas John Ngori. Guys, na nawakumbusha namba ni 0705449728. Let's support the movement. Hawa ndio makarao huku. Gibson Chege. Nimetuma ni Karibas. Mbona umetuma Karibas bro? Yes. Namba ni 0705449728. Mwenye atanitaipia hiyo namba hapo please utasaidia sana. 0705449728. Ndio ni pin, nisikuwe nisema. Yes. Tumeachai. Pia boys motivation azidi kupiga job. Na wale wenye wanatuma nashukuru sana. Nawashukuru sana wadau. Nawashukuru sana tena sana. Yes. Ndio iko hivi. Hawa wengine huko juu wanajiform. Naona Pashwa TV ukiniambia kazi safi bro, nashukuru sana. Yes, Pashwa. Niandikia namba yangu hapo 0705449728 for those that are willing to support the movement. Yes, kuna mwingine anatuma bado, na washukuru sana. Kidogo ulichonacho ndio willing to support the movement. Ndio tununue data, tusizimiwe, simu zizizime, tukua job. Yes, ya kwanza ni 0705 ndio 449728. Naona Amalia Mia iandike tena naitwa Felix Kaniru. Jina ni Felix Kaniru. 0705449728. In university guys. Tumeteseka, hebu niangalieni mimi mwana Mombasa vile nimeteseka, tumtaki Ruto tena. Ndio maisha yaendelee, kama si hivyo tutaandamana mpaka mwisho, mpaka ondoke. Tunataka justice kwa wale wenzetu wenye waliuliwa. Alafu Mudavadi aende nyumbani, alafu Ruto pia wewe usuicide. Hivyo ndio tunataka. Hapa sawa. Kuna mali hajafika chini kabisa. Ndio hii. Ufungue. Hapa huko ifika mwisho. Really tired. Too much trouble. Daddy, don't fucking Ruto. We are really tired. Lazima nini kukalia kiti bana? Lazima nini bana? You have promised us mazee.
lakini sasa unakuta kila kitu bana. Ruto yani umetukoroga sasa, umekoroga vijana bana. Ruto nenda bana, hatuna haja ya wewe, tushachoka hadi za uongo bana. Mama mboga hakuna, boda boda hakuna. Ruto wapi? Hatuoni, lazima uende. Umekuwa kwa serikali ya Moi, umekuwa kwa serikali ya Kibaki, umekuwa kwa serikali ya Uhuru. Lazima hatuoni uondoke kwa ofisi. We are not going to be served by you hatuoni. We need now fresh faces. Dr. Kamau Thuge, the chairman of the CDK of Kenya, you must go. Lazima utoke. Umekuwa involved. You are involved in the NYS scandal. You are involved. Dr. Tony, you must go. You are involved in NYS scandal. You are served. Atwali wa mzao in serikali ya Moi. Atwali umekuwa kwa serikali ya Kibaki. Atwali umekuwa kwa serikali ya Uhuru. Atwali umekuwa kwa serikali ya Ruto. You must go. Dr. Kamau Thuge of the CBK of Kenya, you must vacate office. You are involved in NYS scandal. You are involved in Kimorir Dam scandal. You are involved in the Eurobond scandal. So, Dr. Koech and Dr. Kamau Thuge, you must vacate offices with immediate effect. Musalia Mudavadi must go. We said we don't want to remain with any CS. You must go. From now henceforth, we don't want any cabinet secretaries. We hate you, President. We hate you. Hatukutaki Ruto, hatukutaki. Ruto must go. Na vijana hatuna kazi, tunahangaika. Hatukutaki Ruto. Takayo must go. Takayo must go. Takayo must go. Hatukutaki Ruto. We hate you, President. We hate you. Ruto, hatutaki Ruto. Mambo ya kufuta waziri baada ya tusaidia. Wafute. Ruto anakatoke. We don't need Ruto. What we are telling the government is that they should listen to whatever the demands the government is the young people are demanding. We don't need a dialogue. We don't need a dialogue with any politician. And this revolution is not being led by the opposition leaders or anyone who is a politician. Our demand is there, and what we are telling Ruto, stop abducting young people. Stop abducting and armed people who are just demonstrating for their rights. We know our rights and we know what is wrong. We are going to march forward until Ruto resigns. Ruto will go. Ruto will go. The same people who wake up very early in the morning to vote for him are now in the street telling him that he needs to stand up and sack Musalia Mudavadi, who is holding unconstitutional office in this parliament. He's using our fares, he's using our tax money without being controlled by the government. Please, let Ruto go in peace. And peaceably unarmed to present petitions to public authorities. Sisi tumekuwa hapa leo tangu saa 2 asubuhi. Tumekuwa tukitetea mambo mawili ama matatu. La kwanza ni overtaxation ambayo inaletwa na odious public debt. Tunasema hivi, kuna deni lilichukuliwa ambalo halikufika Kenya. Tunasema kama wananchi wa Kenya kwamba lile deni lifanywe forensic audit ndo tuweze kujua ni ngapi zilifika kwetu na zilifanya nini na nini, na balance ambayo imelipwa na ile imebaki ndo tuweze kulipa, na yengine yenye haikufika kwetu wenye walisaini ndo watalipa. Jambo la pili, tumekuwa tukiangalia rule of law, extrajudicial killing, kuua wananchi wetu ambao wamekuwa wakifanya maandamano na kutetea haki zao. Court orders hazijakuwa obeyed. Hakuna court orders zinakuwa obeyed. Polisi wamekuwa wakishutu wenzetu. Mili imepatikana kule. Kwa hivyo tunasema leo lazima tuhakikishe ile serikali ambayo isikiuzi wananchi tumeiondoa kwa kiti, ndio tulete serikali yenye sensitive kwa wananchi. Asanteni. Chuchumaa kidogo chini. Hapo sawa.
Mama. Kwani baada ya tujatoka kwa nini? Let's go! Unajua kila mtu ni Taliban hapo, hakuna mnyonge. Hata wewe mdogo, hakuna mnyonge, street ni hard. Wala kila mwangalia jamaa. Anaweza kugonga hata ile mbaya. Umechoka, umelaukuliwa. Ya YouTube kuangalia. Sinaingia kwa Kenya. Ingia kwa Kenya. Ingekuwa nimebeba funguo ningeingia, ningerudi. Unaona wale wanaingia kule sasa tunaona. Ile ni gari ya DCI sasa. Kuna nini ya Tanzania? Ni kutahadhari jamaa karibu kuondoka gari na chakula karibu, lakini ile bado haijaingia. Sasa kingine kisauni na nini? Sasa wewe kwa karibu na ile gari, kuondoka tu na ile gari. Hawa vijana wako la si wingi vile, iko light. Nadhani kaeni macho, kuna wenye wamelipwa hapo wakuja waharibu maandamano. Kaeni macho, spot those people and arrest them. Kuna wenye wamelipwa hapa, tafadhali. Hatutaki peaceful, hatutaki maandamano ya kupiga watu na kuvunja watu biashara. Tunataka peaceful demonstration. We know why we are here. Sawa, we know why we are here. Anyone who has come to this demonstration to steal from people, to snatch people's things,
we are going to deal with them, and we are going to forward that person to the police officer. We have our own security personnel here, and we are going to protect these people. We have to protect this peaceful demonstration. We have to protect this peaceful demonstration. If there's any politician who is gaining with this Mandamano, please let him stop, and shame on him. We are not going to destroy anyone's properties. We are peaceful. We are peaceful. Twende kitu na msimamo moja, twende pamoja. Wasiase kiteni ya wengine, kiteni ya wengine. Tukae pamoja. Tumechoka na Ruto, hii maisha ya Ruto, tunauliwa, tunawekwa kwa gunia. Alafu yule kijana anayesingiziwa siende ameua watu. Hiyo ni kazi ya Ruto. Ndio mtu biashara, ni kweli. We will not condone any violence. Ama kuharibu biashara za wazazi wetu, we will not allow that. Tumeelewana? Kwa hivyo usikubali mtu aguse biashara ya mtu. We will not accept. Another thing. Tunakumia lane moja sote sasa. Kwa nini tusifunge biashara, tusifunge barabara nyingine na we don't need it? Tunatumia inside kwa pamoja, we go together at a slow pace. Sasa tumesema tusiharibu biashara za nani? Tumesema tusiharibu biashara za nani? Kama vijana tuko hapa kwa sababu maisha imekuwa ngumu, si ndio? Sasa kuna haja tuharibu biashara za watu. Kuna haja tuharibu biashara za watu. Kuna haja tuharibu biashara za watu. Wasiwasi. Huko town. Ndugu yangu siko in touch na huko, niko kwingine. Ruto uende kumamako, tukutaki. Choma Ruto. Hatukutaki. Ruto aende. Wamepanga kuchomale. Wamepanga kuchomale. Sisi mara ya
Intern wako mgani? Anakuintroduce. Sisi tunatufunga usianguke. Ruto must go. Goma Ruto. Goma Ruto. Ruto must go. Remember number. Mzimpango, we nyamaza kama wewe ndio sababu uko kwa nyumba huko kwa free. So you should keep quiet. Wale wenye wana support, let them support. Yeah, the police guys. What can it do? Hey, ndio hii hapa. Yo, pia si tumeconfirm hajakufa, but the nini is very brutal. The wood. Hiyo kuumia, ameumia, si mchezo. By the way, look at the Nairobi CBD. I tell you. Roxy, unasema tia gazi inakuasha hata ukiwatch live. Na wadau, kwa wale wa support, namba ni ile 0705449728. Chochote tuna appreciate bona, tukunywe maji au kahawa. Hii town ni mambo ni beer. So hata watu wa boda wamefungiwa wera, ndio watu wa nini, watu wa matatu, mabasi. Wewe na wewe nimekuambia si lazima usupport mwenye unaitwa Blackwet. It's not a must. Leave it for those that are willing.
guys, hata watu namba ni ile ile 0705449728. Tuko mtaani CBD. Hii ni Archives, mahali mnaonanga watu wanakuanga. Yes, naona unaniambia hapo ni Simaid Matuzi. Yes, thanks sana, thanks for support. Kwa wale wenye wako willing utaanza kushika mtu ati wewe nimekushika. Situniuliza Haruba alikuwa amekuja kufanya nini? You know Haruba come to this maandamano. Amekonfirm kumbe ni hao amebubuzwa. Let me try to pin it there, but it's 0723 224455 0723 224455. Hiyo ndo namba tunanunua maji hapo, na hapo ndo tunanunua bundles. Tafadhali just to make sure that tutabaki kuwa live no matter what is happening. And the police are advancing now. Polisi ndio wana advance. Kuna kijana pale atoki hata kwa barabara. Yes, na polisi kuna vile wamerudi nyuma kidogo. So this is Nairobi, Kenya. Na tuko live guys. This is on Moi Avenue and nikiangalia kule pia kule mbele juu naona the situation is the same. Running battle police between protesters. From all directions, situation is the same.
Oh yes, and it's like hapa kumetulia kidogo. Namba ya kununua bundles ni hiyo kama vile nawaambia, and I don't take it for granted that there are those people who support what I do. Thank you even for encouraging our messages that you do, right? Yes, and as always, I've always told you, let me know where you are tuned in from, which country you're representing, which county you're representing, and nataka niingia hapa ndani ya protesters kidogo nisikie wanasema namna gani. Kakirushwa tunaondoka, so wacha tuone wanasema namna gani. And so far kuna mmoja amepigwa risasi hapo hapa ndani ya hii hospitali, anatibiwa, anapewa first aid hapo. Let me move closer kiasi. Kazi yetu ni ngumu, lakini inabidi lazima ukuwe roho ngumu ama roho juu. Hapa ni tear gas tu. And behind me I can see police advancing. Yes. Wale wanaitisha namba nimeipin hapo tafadhali. Hiyo ni ya kununua maji. Niliwaambia jana kwa ile demonstration ya jana ya drivers wa Ubers, ati leo nitakuwa live, and as I promised, I'm here to make sure that you are updated. And so the best thing you can do is to support me by subscribing, making sure that you're subscribed to this channel. Your subscription is very important, so make sure that you've subscribed to this channel tafadhali. Also hit notification bell, because I'll always be making sure that you are updated. Now, here are the police. Tuko live, hii ni live ya Tuesday guys, we are live from a CBD. Na kwa ile pande ingine kuna mzito sana zinarushwa, so let's see how these guys are so brave.
Yeah. Tear gas everywhere. Gina mambo. Yeah. We zinarushwa mpaka mwili inatingika. Hey. Haya. Nikimaliza kulia guys, ninarejea. At least. Na niliwaambia wase wangu mnisaidia kununua maji. Maze, the number is pinned down there for support. Kama unapenda kazi yangu na mawe zimeanza kurushwa hapa tena. Aya. Kana pigo nasikia mwili yote ni kama kameingia kwa mwili. Yaani mwili inatetemeka.
We watu wangu, kuna wakati kinaumana baka unalemewa kubreathe. Mujichunge, mkiona mumeondokewa na polisi mujichunge. Nyinyi ndio mtarushiwa sasa, nyinyi ndio mtarushiwa. We yeah. This is Nairobi for you. Thank you kwa wale wanisaidia. At least nitaweza kununua maji na nitaweza kununua bundles as we continue. Sasa wacha tuone. Wameondokea vijana, so I need to go to the other side for safety. Polisi leo wame relax. Wende maji. Na mkuje na certificate zenu. Mkuje na certificate zenu. Na muende maji, tunataka kuoga. There we have police advancing. Aya, hiyo gasi imetoka wapi? Hapa katarushwa. Tuogopi. Tuwe mtuweke kwa gunia, tuogopi. Atuogopi kwa gunia. And this is Moi Avenue for you. Tear gas kila mahali.
hapa mahali niko inaweza rushwa anytime. Thank you guys. Na hapo kwa comment section msipigane tafadhali. Kila mtu respect comment ya kila msee. Kila mtu ako na decision yake. Kuna ule mwenye atasema anapenda president, mwenye hampendi. Hiyo ni mambo yake. So respect each other's decision. Usikue mkali kwa mwingine tafadhali. Also keep your comment respective tafadhali. Let's be positive. Yes, we are not fighting each other. We are fighting about poverty and corruption in our country, and we are all fighting for a better life. So tusipigane hata kwa comment section, tusitukanane. Sisi si maadui, sisi ni mandugu na masista. Respect decision yangu, respect ya huo mwingine. Hivyo tuishi na amani. Au sio? Hii kitu siweke kwa roho tafadhali. Kesho tutakutana na tuombane maji. Hapa tunasaidiana. Sometimes even hawa officers wengine tunasaidia nao maji hapa, wanatupatia, tunawapatia, kwa sababu kando na wao hatutalipa hasta fani.
Ile pale. Let's go. Nani watalii malaya? Niko ndo mnatoka hapo saa hii. Mama yetu asitukana nyinyi, kwa maana chako alituambia kuitisha kula zetu baada ya miaka 5 tabi wakati wametufanyia, yaani prezo wetu kupenda
Tia gas ni kama maji leo. Twende bwana. Kuja hivi. Ni huyu, si ni huyu. Wewe umejaribu. Uwe leo. Leo ni uwe wana. Kwani uwe. Haiko sawa.
Pampers. Siwezi oa, sina pesa ya Pampers. Siwezi oa. Maisha ni ngumu. Maisha gani? Unatutax, unachukua pesa, unaanza kupatia MP wako. Suli macho na bibi kwanza, wa pili, wa tatu. Siwezi kubali wa nne. Haki ya Mungu. Suli avasa 8 million. Wanavaa belt ya 100,000. My friend, where is our money? Taxpayers. Ruto must go. Oyo. Kenya yote. Maji.
Kwa nini mnakutuka? Lakini ndani yake bado nao
Moshi. Kwa ile raunda uko wapi? Halo. Wanataka nini feed? Haya sawa. Hata kama nikikuwa hataki kazi ama ni hiyo uko shua anaona wewe sasa hapo pia ndio unafaili kazi yako. Uko shua anaona ndio anauliza au hali iko wapi. Ndio akichelewa manzi tutafanya ile cut and mouse. Ni kunoma. forest. Yeah.
Hii inasumbua kitu. So hivyo ndivyo kuko Koja. Inakaa hapa walitawanywa wakaacha moto na wakaenda. So
Baba iko tu hapo. Baba nimeipin, tafadhali guys. Ubaya hapa. Sasa niko katikati sasa. Hapa ni kubaya. Hey! Jamaa shukeni. Hey! Pari kubaya guys. Doyo tear gas. Babule tu. Bana. Walijua. Mtoto ngori huyo, mtoto raba huyo. Unakupiga nini? Haya. Mtoto raba. Wewe ni baba mtu na unaturushia risasi huko wewe. Haya. Bada. Nimetoka China hiyo direct. Ako nika Vietnam. Nani ya Vietnam si ati? Maswali ya Vietnam. Nimetoka Vietnam. Ni ngori. Ni aje? Hii. Iko na flavor hiyo. Wewe na nini? Hii. Leo ni mbaya. Hiyo ameka nini kidogo? Nimejificha nilia kidogo Jumaze. Kuna tangawizi kidogo hiyo. Hii. Na kila kitu mwake ona. Hata maneno. Hakuna ukakata. We. Mundu ajoka bari nikiamuko. Asa ndamu kwa. Haya. Ngo sawa ba, nijeka ba. Yo geje ba. O hada Haya guys, kubaya. At least nimetoka mashimoni guys, na hapa ni kubaya. We ile side nimetoka hapo. Hao vijana ni magunzi sawa, wanaweza beba kamera. Anyway,
Wacha tupimie. Sasa wacha tupimie. Nimetoka ile side nimepigwa tear gas. Labda picha hapa. Naikunywa tear gas. Polisi hawaogopi mawe. Yes, tuko Moi Avenue. Kuna mraia pale imeundwa. Ayaya. Ndio kwamba rungu ya kichwa. This is Tom Mboya Upper Fire Station. Tom Mboya Fire Station.
na polisi wame advance mpaka wame manage kutoa wale vijana wote walikuwa hapa. Na tuna madere vichwa ngumu anapita juu ya moto. Cheni tuchungulie kidogo Moi Avenue, hali iko namna gani? Aya. This is Moi Avenue for you, and it's like kwa sababu bodaboda wana enjoy hii mambo. Hapa ni kila mtu mguuni ponye. Alright guys, tununue bundles. The number to buy ama namba ya kutuma kitu kidogo ndio tuweza kununua bundles ni 0723224455. Iko pinned hapo kwa comment section 0723224455, na hiyo si namba ya kupiga tafadhali. Hiyo ni namba ya kutuma kitu kidogo ndio tuweze kununua bundles. Yes.
wakubali kufa ni wengi. Ndio ufanye hili. Ndio ukiwa mtu wakania wacheni nao, wacheni. uzuri hata nyinyi mnalia. Tulieni bana.
Usirudi. Wenzangu najua mndio nachukua.
karibu na Moyav, unacheki maze Kenyans we have tusha reject, tuka neglectiwa. Rais maze anadai alishaelektiwa, adai kujua anafikiria na saja watakuwa vipi after hii maajabu. Nisitambui hata unajua kuna vile watu wamefika kuzua ma 1 2 3 cheki kwenye streets, hawezi count ama head ama feet. Watu wameamua Rais Z Neoni watu toka millennials na Gen Z. Wagwan. Triple N, woza bro. Thank you bro. Leo ume reject. Lazima. Yes sir. Asante. Yes. Haya, thank you bro. All right. Yes. Kenya kumejaa talent wase, we are able differently. Umesikia wanapiga mistari hapa akitetea nchi yake na pia akitetea maisha yake, au sio? Definitely. So let's move kiasi tuone what's happening on the other side. Na kuna mahali pale hivi raia wanang'ang'ana na polisi. Leo hii waliamua ni kuchezea side za third world. This is third world because this is not uptown and this is not the downtown. In the third world, that is between the two sides of town, that is around Tom Mboya and Moi Avenue. That's where the battlefield is. We're coming live to you from Morori TV, and we love you guys. We're not taking it for granted that you are here supporting us. Hey! Jamaa anapigwa tear gas pale haondoki. Poleni guys, karibu live yetu katike, bando zilikuwa zimekatika kidogo but we back. So na keep on kuambia tuna
So ni kukuatisha. Unaona kama huyu mawe, unaona mawe, alafu pia kuna polisi anasema pia watu wa media waende. We. Kuna msichana ameumizwa hapa na polisi. Makaramu huko nini? Fuck you. Kama doka lakini fuck you. Wewe majana. Saidieni huyu. Bro. Hey! Unaona amepigwa rungu. Amepiga rungu bwana vile pale. Wakati mkana kama vile mbili. Mlikuwa mmekaa hapo? Mlikuwa mmekaa hapo? Mmekaa hapo wote. Poleni dadi.
Hawa watu wamekaa pale, mnawapigia nini? Ni mademu wamekaa pale, mnawapigia nini? Mnawapigia nini? Hatuna hata ubaya na mapolisi. Namwambia rais mwenyewe atatuchagulia siezi mmoja, atatuchagulia siezi mmoja kwa watu 50 na waina hapa milioni 54, na saa hii huyo siezi aliwafuta kazi juu ni marafiki zake. Kama ni marafiki, si marafiki zake, hawangeenda nyumbani, wangekuwa hapa ili tujua ukweli. Na hatuna shida na serikali, serikali iko imara. Yule tunataka kuona ni rais wa Kenya, hatujibu atuambie kama hizi mali ya Mkenya, hizi mali ya Mkenya na inaua Mkenya na imenunuliwa kwa ajili ya Mkenya, ni kwa nini? Na huyu askari kama sio mimi angekuwa kazi. Huyo rais wa taifa la Kenya kama sio mimi, sisi tuko Kenya hivi, angekuwa na bodyguard nyuma. Hata huyo bodyguard hatoke nyuma yake kama ajui anafanya nini, kama ajui anafanya kazi na nani. Hatutakubali nchi ikiwa kama hii. Wale ni watu wa Shakahola, mliona ukaambiwa ukiongea kuhusu makesi unachukua ni askari unawekwa ndani. Hii ingine ni watu mnaona hapa kwa wale wanatolewa wamefungwa na ngunio, ni kama mzigo, ni kama meraa umeipoti kutoka Meru iende Mombasa. Ruto, tumekuambia shame on you, na hakuna mtu ametuambia. Ni bila nakuambia kulingana na ile swali uliuliza jana, kulingana na ile speech ulitoa jana. Mimi nilikuvotia mzee, sikukuvotia nihangaike, sikukuvotia nipigwa na tear gas, sikukuvotia nipigwa ni askari, na mimi ndio nafanya askari anakuwa kwa kazi. Na mbona tear gas inanipiga? Sasa mnaonaje? Sasa mnaonaje? Hii Kenya hatukukopeshwa, na kama tuko na jadi ya mtu tuambiwa tulipe, atoe pembe ili tuchake tulipe. Msikubali. Sasa sisi tunalea watoto wetu na nini? Tunalea watoto na nini? Ruto, vijana wadogo wamekataa hata kuoa. Vijana wadogo wamekosa hata mabibi kwa ajili ya pesa. Muache kuabudu pesa, abudini Mungu. Haleluya. Muache kuabudu pesa, muabudu Mungu. Mungu ule wakati Paulo na Sila waliomba, milango ya gereza ikafunguka wazee. Mungu ule wakati Paulo na Sila waliomba, milango ya gereza ikafunguka yenyewe, ikajifungua yenyewe. Wacha kuomba kwa mwenzako. Kubwa jini. We had an opportunity to change this country. To put an end to tribalism. To put an end to bad governance. To put an end to bad politics of tokenism. Ruto had an opportunity to put an end to, he had an opportunity
put an end to corruption. He did not put an end to corruption. He did not put an end to politics. He chose to defend it and tokenism. He did not put an end to politics of graft. I must repeat, because he is part of the problem. He is a mentor. He is a mentee of the former president Daniel Arap Moi. Power of Uhuru Kenyatta. He is a mentee of Raila Odinga. William Ruto is the problem. Fixing a few things, dissolving the cabinet, fixing parliament is not going to change this country. He has not gazetted it. We have lost faith in government. He must go. We want him gone because power. He has not even gazetted the removal of the cabinet secretaries. Kuna gazette notice inasema watu walitolewa kwa ofisi. We don't want politics. We don't want politics. We want a gazette notice of the cabinet secretaries. It's not been issued. He is not the first president. And he will not be the last. Finance bill ishapita na wanatudanganya hapa. He was just buying time. He was buying time. He must go. Kenya is greater than Ruto. He must go. These are Kenyans who are tired of him. We are tired of that man. They are the ones Baba Shalin must go. He must go. Anatudanganya. Because we understand that samaki huoza kuanzia kwa kichwa. Kichwa haiwezi kuwa ati ni mbaya alafu mwili ingine ni mzuri. Kuti ikiharibika juu inaharibika hadi chini. Ruto is the bad tree of politics. Yes. And we are not going to transform this country. He must resign. If he is still the president. All of Ruto them. achane na kiti. Awache kiti tupe mtu mwingine. Third liberation. Vile Kenya itafanywa mzuri. Kwa president. Moi aliacha kiti katika sio mbali. Kibaki alionyesha tunaweza kuwa na president mzuri. Power. Lakini Kibaki hakumaliza ukabila. Tunataka president atamaliza ukabila, atamaliza ufisadi na atamaliza siasa za kupea Wakenya pesa. Kwa nini tupangwe laini tupewe 50 bob tupewe 100? Badala tupewe kazi. President wa kutenga. Services delivery. Tumetenga. Ruto anasema anapeana kazi mtaani. Yeye anaweza pea hiyo kazi mtaani hao watoto wake. Mtoto wake. Jane Ruto is the ambassador to Poland at 24 years old. What the fuck? Ana export labor. Ni labor gani ana export? Kupeleka watu kama mamaid na carpenters majuu. Ndio kazi Ruto anasema. Watu wako na degree. So we want Ruto gone. Apatie Shalin kazi ya mtani. Our daily routine till Ruto leaves power. And we have nothing else to do. We have one final message. We have Stop killing us. We have MPs in the opposition who pretend to support Gen Z. We'll call them. A warning to everyone. If they love us, if they love Kenya, if they love what we are doing, then they should move a motion of impeachment against the president of Kenya. The president can be impeached on grounds of incapacity. Maybe the president is mentally or physically incapable to run this country. They can move a vote of impeachment on Ruto on grounds of his inability to do work. And they can move a vote of impeachment on Ruto that he is unfit to hold office. If they will not move a vote of impeachment on grounds of incapacity or on any other grounds as assured by the Constitution, then they are not part of us. That Babu Owino, that Sifuna, that Orengo, those guys are joking with us. Tunawajua. We know you. We know you. We know you. All right. All right. Now the other side of Moi Avenue, huko pande ya Bazaar, tear gas kumechacha. At time tunatulia kidogo, tunasikiza pia maoni ya wananchi. Ni vizuri pia sometimes kujua kama wase wanaandamana pia wanajua wanaandamana kwa nini. They might be having sense, they might be making sense. Pia watatuelimisha kitu moja mbili tatu.
maybe you are there watching and maybe pia wewe hujeza ku understand the things to do with finance bill, but if we listen to some of these guys you understand. Mwenye uvalia kiatu unajuanga kiatu yake inamfinya pande gani, and so it's good always to listen to each other and to support each other and to always be positive. So we're coming live on Morori TV. If it's your first time here, kindly make sure that you've subscribed to this channel. Make sure that you've hit that notification bell so that you'll always be updated each and every time we are going live. I'm here for you guys. I'm here to make you posted, to keep you posted, to keep you updated on whatever is happening in our country. Yes, and I love you so much. Thank you guys for those who are supporting me. Yes, thank you for those who are helping even in buying bundles. This is Moi Avenue outside Mount Kenya University. Yes, and the youth are now advancing. The youth don't want you. We don't want you. We don't want you. Kurusha tear gas na kurushiana mawe. Oi guy. Hey! Jehovah. Jesus. This is Nairobi for you. Where? Kuna jamaa hapa. Guys, we are able differently. What you can't do, someone can do it better. So I think kila mtu ako able kivyake. Kuna mazina rusha hapa hata siwezi afford kurusha kwa sababu I'm not able in that area. Ndio hiyo sasa. Kuna wale pia wako na talent ya matusi. Guys, tulisema hiyo namba si ya kupiga simu tafadhali. You can write a message, maybe we'll check on them later. Hiyo namba ni ya kutuma pesa ya kununua bundles na ya kununua kitu kama maji. Ni ya kusupport what you're doing, so the number is 0723224455. Iko pinned on the comment section. That is, ukitaka kujua spelling ya majina vizuri, iko pinned hapo kwa comment section. Number is 0723224455. This is Moi Avenue for you. Yes, it's the battlefield now. Sijui vijana wametoka wapi, but wamekuja kwa wingi sana. Bado wanarusha mawe. Bado wanarusha mawe and the police wana advance.
Na ile side nyingine unasikia kuna tear gas zinarushwa zile mzito. Ndio hiyo lori ya jeshi imefika. Wameanza kurusha zile zina sound kama missiles. So Kenya imekuwa Vietnam. These are the things we used to watch in movies. Moi Avenue kule juu hakuendeki. Hii saini ya Guys, mungekuwa on the ground usikie vile mwili inatingika. Ndio kidogo. hii
Yes, like I've always told you that we are brothers and we're not fighting against police. They are our brothers and our sisters. I thought wanakuanga na antidote ya tear gas, kumbe tukilia tunalia wote, mwenye kurusha na kurushiwa, but ni hali ilivyo, lazima tufanye kazi, au sio? So guys, we are on Murori TV live. I understand we have other channels that maybe are using our broadcast, but this is Murori TV, so make sure una watch kutoka kwa Murori TV and make sure umesubscribe. Tafadhali ni vizuri kunisupport guys. Bazeni niko hapa napigwa tear gas. Just to make sure that you are updated. I'm taking care of myself. Hapa ndo natokanga umekimbia sana. By the end of the day naenda nyumbani kama nimechoka sana. You can imagine kutembea kwa hizi streets ever since this thing started. Unaenda nyumbani kama umechoka sana. So tafadhali, the best thing you can do is to make sure that umeni support by making sure that you may subscribe, just because I'm always here to keep you updated and posted. Each and every time kuna anything that is happening in our country, Murori is there for you to update you. Nitakuwa ninaenda live just to make sure that you are up to date. And also, ukitaka kunisupport zaidi, my number is on the comment section. Niko hapo pinned. That is 0723224455. Hiyo ndo namba ya kutumia. Tuma kitu pale hivi, pia mimi nipate ya soda. Nikimaliza kazi pia mimi nikunywe soda mahali. Sina lunch break. Wewe uko nyumbani labda unakimbia unakunywa maji ama unakunywa kitu. Mimi sina hiyo nafasi, just because lazima niendelee kufanya kazi. Ever since asubuhi, since morning I've been here na ninaendelea baka jioni. So tuma kitu. Kifurahisho na kazi yangu, the number is there, 0723224455. Thank you guys for supporting me. We are now on Kimathi Street, the junction between Kimathi Street and Kenyatta Avenue. These are placards.
Yes, and as I've always told you to be positive, even in writing. Si lazima utukanane, unaweza sema tu message in a positive way na ifike, lakini ukitukanana, on this channel we don't allow matusi, and so maybe kuna watu unaona kwa comment section wakitukanana, then munawakosa, cause we have to block them. I can't be doing this then someone is there discouraging ama mtu anatukanana pale. No, we can't allow that, na si kwa ubaya. Yes. Wenye ungetaka tu wase wa kusupport ama wa kutreat, also do it to someone else. Lakini, so I'm here to make sure that we restore sanity together with you guys. Polisi wanaletwa kwa wingi. Haya, umeona new bundle, jamaa anaitwa tear gas pale, anataka tu apewe kamoja, anasema tunaambiwa kutia tu. Yes, asante. Mnanisaidia tunasafisha pia kwa comment section. Mtu asikuje hapo kuwatukana. Nyinyi hamjakosea mtu, you are just there watching, so make sure hautukani mtu ana watch kama wewe. Usitukane Mkenya mwenzako. Yeah? Kama ni mtu hayuko hapo hawatch, usijibizane na mtu wako hapa tuna direct matusi hapo kwa comment section. Let's keep the comment section clean tafadhali. Yes, cause mazee tunateseka wote, tunakula shida sisi wote. Na kama uko poa, shukuru Mungu. Kama haujafika pia usikuwe na machungu na wengine, time yako itafika tu na God atakubless. Ako aje? Iko live? Yeah. Oh. Ni channel gani? Morori. Oh. So
sisi bado kama sisi Gen Z au kazi vijana bado tunasema Ruto must go na hatuta give up kwa sababu wao jamaa ametunyanyasa, hata bado tunaandamana kwa wenzetu ambao wanapotea. Unapata mtu amechukulia kwa nyumba amepotea hivyo, ndio alionekana kwa maandamano, unaona. Kwa tukijaribu kukaa kwa nyumba tunyamazie kitu, bado tutazidi kuendelea kupotea kabisa. Kwa bado tutaendelea tu kutoka, hatuta give up. Okay. Asante. Alright, ninasema tu tuwape nafasi tuwasikize, pia wako na jambo la kusema. Nchi ni yetu wote, so I think turudi ile side ya Moi Avenue. Ukondo inakaa vijana maichukulia ikiwa running battle. Yes, na ni vizuri jamaa, niliwaambia pia ni vizuri muni make me understand and make me know where you are watching from. Muna watch mkiwa pande gani, nje ya nchi ama wapi? Zimeanza kurushwa huku. Na kuna vile wameamua kupiga watu wa motorbike tear gas. Sijui nirudi nitokako ama inakuwa namna gani, lakini kuna polisi hapo hajafanya vizuri. Wanarusha kila mahali na polisi yako hapa na misbehave kwa sababu anarushia kila mtu, but ni sawa. Kama hiyo ndo kazi yake basi aifanye. Kama hiyo ndo Fika kumbe.
Watu ni wengi bwana. Kimbia wewe, kimbia. This is some more reinforcement for the police officers. Twende. Wewe watu wa kupiga huko.
Nimeicheki na cheki.
Kuna story. Pata katikati hapo.
Elijah nao wako hapo. Sasa
watu hapa, hakuna kule kuna watu. Kama tuwashikia hapo.
Wameenda wapi huku? Kuna watu wengi hapa wanafuta huko. Twende mpaka mwisho apande huko. Mpaka kwa ile bwana.
Ndio mpaka tu.